Selamun Aleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve seyyidina Muhammed ve ahirin. Medad ya Resulullah, medad ya Resulullah, medad ya Resulullah. Allah fazla olsun, medad ya Resulullah. Muhammed lazım. Destur. Tarikatun as-suhba vel hayr fil cemiyye. Allah'a şükür. Selamet gidip geldik. Maşallah gittiğimiz yerlerde Allah muhabbeti bulduk. Allah için toplandık. Sırf Allah'a şükür başka bir maksat olmadı. Bereket oldu inşallah. Bundan 14 sene önce Şeyh Efendi gitmişti o taraflara da. Bir defa gitti ama maşallah Şeyh Efendi hikmetle tabii her gittiği yere hikmet var. Oralarda iyi insanlar var. Hem Müslümanları yavaş insanlar, hem ondan daha çok Şeyh Efendi'nin emriyle oradaki ahaliyi davet edin dedi Şeyh Efendi. Maşallah o davette icabet buldu. Epeyce bir Müslüman olan oldu bu yerli ahaliden. Tabi oranın mübarek olması gene böyle Allah'ın dostları, evliyalar var epeyce. Memleketlerden getirilip de oraya sürgün olarak, tüccar olarak, köle olarak alıp getirmişler garipleri oraya. Ama onlar da Müslümanlık yaydı orada. Yani bir Müslüman dünya eziyet yeri, imtihan yeridir. İmtihan dediğimiz mesela daha büyük bir musibet imtihanı olamaz. Adam eski zamanda 300 sene önce kalkıp da köyünü basıp adamları alıp götürmek, vatandan uzak, ahali, akraba, çoluk çocuktan uzak. Bundan daha büyük bir imtihan olamaz ama onlar her şey Allah'tan geldi diye sabredip o musibeti iyiliğe çevirdiler. Dinlerini orada yaydı. İslam dinini o vesileyle oraya götürmüş oldular. İlk camileri onlar yaptı. Makamlar orada yapıldı. Dergahlar yapıldı. Bu insanların sabrından dolayı imtihanı geçtiler. İmtihandır işte. Yani şimdiki insanlar sabır yok. İmtihanda kendi kafalarına göre kopya çekecekler galiba. Kolay olsun diye. Öyle olmaz. Şeyh Efendi işte 6 ay oldu aramızdan zahiri olarak ayrıldı. Manevi olarak daha fazla aramızda. Çok büyük imtihan oldu ihvanlara ama Allah'a şükür %90'dan fazla Şeyh Efendi'nin emirlerini takip edip bu büyük musibet, iptilayı hayra çevrildi. Kabul etmeyenler Şeyh Efendi'ne bir şey derdi, gidip denizi doldur derdi, bir şey derdi Şeyh Efendi. Güzel bir sözü vardı. Şeyh Efendi işte
aramızdan zahiri olarak ayrıldı ama manevi olarak daha yakındır. Manevi olarak yakındır. Sen kim imtihanı geçiyor, kim kalıyor çok iyi bilir. Bir de hassasiyetle üstüne durur Şeyh Efendi. İmtihan olduğu vakit sınıfta imtihanda geçemeyen profesör için, hoca için umuru değil. O geçemeyen kendi düşünsün. Musibetini kendi çeksin. İmtihanı geçseydin sana kopya bile verme. Önüne açmış her şeyi. Al buradan bunu aynısını yap diyor sana. Onu bile yapamıyorsun. Artık ne kabahati var? Şeyhin ne kabahati var? Profesörün ne kabahati var? Hocanın. Ama imtihanı kabul eden, teslim olan güzelce ne geçiriyor? Eziyet bile olmuyor. İşte o insanlar o eziyette bile kabul etmişler. Allah'ın bir imtihanıdır. Biz buraya geldik. Bu din-i İslam'ı yaydık. Buraya gelen garibanlara da öğrettik. Dinlerini öğrettik. İmanlarını öğrettik. Hatta getirdikleri vakit Kur'an filan da yasaktı. Mübarek bir o cami yapan adam mübarek hafızdı. Kur'an'ını da gösteriyor. Koymuş. Hatta bir kelimesine de biraz hata vardı ama o Allah affeder. Çünkü hiçbir şey yoktu. Zaten belli. Kur'an değişmez. İstediği kadar hata yapsın. O mühim değil de. Mühim olan imtihan kabul edip de bu Allah'tan geldi. Onlar da ele geçti. Ahirette en yüksek makamlara yetiştiler. Maşallah çoğu yerde bir insanlar devamlı bir pişmanlık o. Keşke şunu yapsaydım, bunu yapsaydım da gibisinden, keşke bir arazi alsaydım da çok zengin olur gibisinden derler insanlar ama oradakileri her gören biri en büyük Şeyh Efendi'yi görmek istiyordum. Kısmet olmadı. En büyük üzüntüleri buydu. Ama gene sizi gördük. Allah'a şükür diyorlar. Şeyh Efendi'nin yerine onun emriyle geçen insanı gördük. O da çok memnun oluyorlar. Ama dediğimiz gibi en büyük üzüntüleri Şeyh Efendi'yi göremedikleri. Bizimkiler Allah'a şükür, herkes şükretsin bu nimete. Büyük nimet. Dediğim gibi yani imtihan var ama imtihanı da her şey önüne koymuş. Al buradan çek, şey yap. Onu bile kabul etmiyor bazı insanlar. Onlara ne diyeceksin artık kendileri bilir. Merhametlidir evliyalar ama kendi kendine eziyet vermek isteyene ona da bir şey diyemezler. Elhamdülillah we went with Jama'ah all long trip and it was very nice, mashallah. Very nice because Maulana, he also before 14 years he was in that area. The people, mashallah, they are very calm, very good, polite people. They are not aggressive, even who not accept tariqa or not accept things. They are not like other country making very aggressive to each other. It's just like this.
Alhamdulillah, this is big name because if no wisdom to go there, Mawlana he was not going. But for this, his this good people, and there was Mazlumina, Masakin. They were poor or oppressed people. So Maulana, he liked to go there. And after, when he went, he got another wisdom also. He tell these people, you must look for native people. Go behind them. They have ability to accept Islam. Alhamdulillah, after 10 years, they remember this after Maulana, and since 3 years, mashallah, thousands of people accept Islam. And why Maulana he also went there? Because there was many awliya Allah, saint. This saint, how they went there, it is far from every Muslim country. There was this Dutch people, other people, Portuguese and other, there was taking, there was like pirate and taking oppression for every people. They capturing people from thousands kilometers away, bring them there. Who fight them, they bring also exiled them for this area. So when they bring these people, there was many of them alim, some of them awliya Allah, they have tariqah, they have imam, there was good people. They accept this from Allah, this test from Allah. So the beginning, what we will do, we come this area, no Muslim here, so inshallah it is difficult for us. It is not easy to go away from home, from relative, from where you born, and take you to very far distance. It's very big test. But there was believer, real believer, and everything coming from Allah, this musibah from Allah, what is we accept from Allah. So we must keep our people here and teach other people also. So alhamdulillah, there was first since 300 years, there was mosque coming. They make mosque, they make zawiya, dargah, turba for burying saint, and it was good for them. They are not like these people nowadays. People, they are not accepting anything. They are not happy with anything. Everything they must be on their idea. If not, they are not happy, they are not satisfied. Especially, alhamdulillah, our people, since Maulana, he left this world, but he's left it by his body. By spiritual, he's more powerful, spiritual. So he's making test. Alhamdulillah, more than 90% of murid, they are accept and they are happy. And because awliya, they know our days people,
they are not accept. They don't like difficult tests. He make tests very easy. Even he open book. You can look for and take from book. So Alhamdulillah, many of them, more than 90%, they accept. But who not accept, he is free. He can suffer by himself. But if he accept, it is easy. Take easy way. Don't look for this good, this not good. Don't make your idea. It is really test. And our test, it is more easy than this people. You can imagine 300-year illness, and they was beating them. They must work. You must come here. You must. Insulting them. Slaves. You are a slave. You are doing this. But also, Alhamdulillah, they are not saying anything. But awliya, they are making a test, and they are saying we are doing test, and you be careful. And people, if not happy, nothing can be good for them. Alhamdulillah, we also went everywhere. Where we go, many people, they was saying, people many times, maybe after 5 years, 6 years, they say, if I buy this house, it will be double price. And this, we take land, it will be like this. Many people are regretting. The people, what we saw in this trip, why they regretting? Many of them, they said, we regretting because we didn't see Maulana Sheikh Nazim. We wish to be seeing him. But they are said, you are coming here, you are part of him, we are happy also. And this is accepting, and they'll be happy. Inshallah, when they accept, inshallah, and akhirah also together they can meet, inshallah. This is what advice for people to not be take their own idea, because Maulana is showing the way of Allah. Alhamdulillah, we want all this journey just pure for Allah, and it was very nice. Alhamdulillah, we are happy, and the people also happy. Inshallah, Allah keep us like this, and more and more people coming, alhamdulillah, to right way. ومن الله التوفيق. الفاتحة.